Buenas noches a todos. Esta noche necesitamos hablar sobre un terremoto geopolítico, uno que está sacudiendo alianzas, redefiniendo estrategias y, francamente, dejando a Washington en apuros. Europa ha tomado una medida tan decisiva, tan calculada, que no solo está llamando la atención, sino que está enviando ondas de choque a través del Atlántico. Y como si eso no fuera suficiente, China, el socio que muchos asumían que apoyaría a Rusia, acaba de dar un paso que solo puede describirse como una traición. Ahora describimos esto. Europa, durante mucho tiempo percibida como reactiva, ha demostrado repentinamente un tipo de audacia estratégica que no habíamos visto en años. Mientras Washington debía, deliberaba y, en ocasiones, vacilaba, las potencias europeas han elevado silenciosamente su influencia económica y política de maneras que dejan a Estados Unidos tanto impresionado como preocupado. Esto no es diplomacia como de costumbre, es Europa tomando el protagonismo y record, endo al mundo que no son solo seguidores en los asuntos globales, sino que pueden cambiar las reglas del juego. Las recientes maniobras estratégicas de Europa han sorprendido a la comunidad internacional, señalando un nivel de asertividad que pocos analistas anticiparon. Durante años, Europa fue vista como reactiva en los asuntos globales, una región que respondía a las crisis en lugar de moldearlas. Pero ahora, la narrativa está cambiando drásticamente. Las naciones del continente han comenzado a aprovechar su influencia política, económica y militar colectiva de maneras que no solo captan la atención, sino que desafían la jerarquía de poder tradicional dominada por Washington. La velocidad y precisión de estas acciones son sorprendentes, sugieren una nueva era en la que las potencias europeas ya no esperan dirección de Estados Unidos ni buscan permiso para actuar. Esto no es diplomacia incremental, es audaz, calculada y inequívocamente deliberada. Lo que es que este movimiento si tan convincente, y por que ha causado tal revuelo en Washington, es la combinación de sutileza y impacto. Europa está ejecutando estrategias que operan bajo el radar de los titulares mientras simultáneamente remodela las ecuaciones globales. A puerta cerrada, los líderes europeos han coordinado políticas que alinean presión económica, influencia comercial y diplomática, creando una red de poder que amplifica su voz en el escenario mundial. Es una danza intrincada que indica un nivel de cohesión raramente visto fuera del marco formal de la OTAN, y deja a los observadores preguntándose por qué Estados Unidos no ha actuado con una determinación similar. También existe un elemento innegable de poder narrativo en las acciones de Europa. Al tomar la iniciativa en estos escenarios de alto riesgo, las naciones europeas se redefinen a sí mismas, no solo como partidarios o seguidores en conflictos internacionales, sino como actores independientes capaces de dirigir los resultados. Esta nueva confianza es contagiosa, inspirando a otras naciones a reconsiderar alianzas y estrategias en un mundo cada vez más impredecible. Las implicaciones van más allá de los cambios de política inmediata. La asertividad de Europa envía un mensaje claro a los mercados globales, actores regionales e incluso adversarios. El continente ya no está dispuesto a ser visto como un bloque reactivo. Este cambio también conlleva un efecto psicológico sutil pero potente. Cuando las naciones europeas actúan con decisión, desafían las suposiciones de los actores globales que podían haber contado con la vacilación o indecisión. En los pasillos del poder en Washington, Beijing y Moscú, esto se interpreta como una señal de que Europa está lista para ejercer influencia por sí misma, remodelando conversaciones y forzando recalculaciones. La resonancia de estos movimientos es inmediata, impactante y innegable,
marcando un momento en que Europa si estables firmamente como una fuerza estratégica que el mundo ya no puede ignorar. Estados Unidos se encuentra en una posición inesperada y precaria mientras los recientes acciones asertivas de Europa se extienden por el escenario global. Durante décadas, Washington operó desde un lugar de liderazgo asumido, moldeando la política internacional, estableciendo la agenda y esperando que las naciones aliadas se alinearan en consecuencia. Sin embargo, ahora la jerarquía establecida está siendo desafiada en tiempo real, revelando grietas en la comprensión tradicional de las dinámicas de poder. La determinación europea ha tomado por sorpresa a los responsables de la política estadounidense, forzando una recalibración repentina de la estrategia y provocando discusiones urgentes tras puertas cerradas. La sorpresa en Washington es palpable, porque Europa no está simplemente actuando dentro de los parámetros históricamente tolerados por Estados Unidos, está redefiniendo las reglas por completo. Lo que es que este momento sea especial, la motivo es la velocidad con la que los líderes europeos han coordinado sus acciones. A diferencia de la maquinaria a menudo lenta de la política estadounidense, los procesos de toma de decisiones europeos han sido notablemente cohesionados, moviéndose con una precisión que deja a los funcionarios estadounidenses luchando por mantenerse al día. No se trata de gestos simbólicos, es una serie de maniobras deliberadas y de alto riesgo que afectan la influencia económica, las alianzas diplomáticas y la influencia estratégica. Estados Unidos, acostumbrado a liderar desde el frente, se encuentra de repente en una posición reactiva, observando en lugar de dirigir, calculando en lugar de comandar. Este cambio es un fenómeno raro en la geopolítica moderna, y no puede ser ignorado por analistas o responsables de políticas. Además, el impacto psicológico en el liderazgo estadounidense no puede subestimarse. La asertividad de Europa envía una señal sutil pero poderosa. El continente está dispuesto a actuar de forma independiente y ya no se está subordinando a las prioridades estadounidenses. Para Washington, esto representa tanto un desafío como una llamada de atención. Los aliados ya no son predecibles, los adversarios deben reconsiderar sus suposiciones y las instituciones globales deben adaptarse a una realidad en la que Europa está moldeando activamente los resultados en lugar de simplemente participar en ellos. La sensación de urgencia se amplifica porque estas acciones se cruzan directamente con los intereses estratégicos estadounidenses, requiriendo evaluación rápida y recalibración. Las consecuencias no son solo políticas, sino también estratégicas. A medida que Europa asume este nuevo papel, la influencia de Estados Unidos se pone a prueba en ámbitos que van desde negociaciones comerciales hasta alianzas militares, desde mercados energéticos hasta intervenciones diplomáticas. Cada movimiento de Europa genera un efecto dominó, obligando a los responsables de la política estadounidense a ponderar cuidadosamente las respuestas y a considerar las implicaciones a largo plazo de un mundo donde el liderazgo ya no está definido de manera unilateral. La recalibración que se está llevando a cabo en Washington es intensa, impactante y inmediata, destacando un momento raro en el que Estados Unidos debe reevaluar su posición, influencia y estrategia frente a una Europa empoderada que actúa con una determinación sin precedentes. La recalibración de China en su relación con Rusia ha enviado ondas de choque a través del panorama geopolítico global, dejando a analistas, responsables de políticas y comunidades de inteligencia intentando interpretar las implicaciones. Durante años se percibió a China como un aliado constante, aunque calculador, de Rusia, un socio cuyos intereses estratégicos a menudo coincidían
Crindo una sensación de previsibilidad en un entorno mundial volátil. Pero los acciones recientes sugieren que esa suposición podría haber sido peligrosamente simplista. Pekin ha tomado decisiones que priorizan sus propios intereses nacionales sobre las lealtades previamente percibidas, sacudiendo la confianza de Rusia y dejando a Washington y a los capitales europeos observando con asombro y cálculo. La audacia de este giro desafía las nociones tradicionales de alianza, lealtad y alineamiento estratégico a escala global, lo que es que la decisión de China, si tan trascendental, no es solo el acto en sí, sino el momento y el contexto. Rusia ya bajo prisión por sanciones económicas, reveses militares y aislamiento diplomático, ahora enfrenta a un socio cuyo compromiso ya no puede darse por sentado. Esta traición, o distanciamiento estratégico, redefine el panorama operativo de Moscú, obligándolo a reconsiderar decisiones tácticas y planificación a largo plazo. Los observadores en Pekín claramente calcularon que los beneficios de mantener flexibilidad y perseguir ganancias independientes superan los costos de alienar a un socio a largo plazo. Es un movimiento calculado, casi clínico, que demuestra un nivel de previsión estratégico y oportunismo que no puede subestimarse. Para las potencias globales, las implicaciones son profundas. Estados Unidos, que históricamente ha visto a China a través del lente de la competencia, más que de la alineación con adversarios, ahora observa una interrupción sutil pero significativa en el marco estratégico de Rusia. Europa, mientras tanto, reconoce que el giro de China podría abrir nuevas oportunidades para influencia, negociación y presión, aprovechando la vulnerabilidad creciente de Rusia de maneras que antes eran imposibles. Los efectos se extienden a los mercados energéticos, la planificación de defensa y la diplomacia internacional, creando incertidumbre en ámbitos que antes se consideraban relativamente estables. El impacto psicológico en Rusia es igualmente significativo. Frente a la presión económica, el aislamiento internacional y un socio cuyo apoyo ya no está asegurado, Moscú debe confrontar una realidad incómoda. Sus opciones estratégicas se reducen, su dependencia de aliados externos es precaria y su capacidad de dictar resultados en el escenario mundial es cada vez más limitada. El movimiento de China, ejecutado con sutileza y intención estratégica, recuerda que, en el entorno geopolítico complejo de hoy, las alianzas son fluidas, la lealtad es condicional, y los intereses nacionales a menudo superan las suposiciones de asociación a largo plazo. Las repercusiones de este cambio son inmediatas, impactantes y potencialmente transformadoras, señalando una nueva fase en el equilibrio global de poder, donde la imprevisibilidad se ha convertido en la característica definitoria. Las dinámicas cambiantes de las alianzas globales se vuelven cada vez más evidentes, revelando un mundo en el que las suposiciones tradicionales sobre lealtad y cooperación están siendo puestas a prueba como nunca antes. Durante décadas, muchas relaciones internacionales operaron bajo patrones predecibles. Las naciones formaban bloques, se esperaba que las alianzas se mantuvieran y las asociaciones estratégicas eran relativamente estables. Pero la combinación de la asertividad de Europa y la recalibración de China con respecto a Rusia ha alterado estas expectativas, enviando ondas de choque a los pasillos diplomáticos de Washington a Beijing. De repente, lo que antes se consideraba una alianza sólida, o un socio confiable ya no puede darse por sentado, y la estrategia internacional se está reescribiendo en tiempo real. Esta agitación es particularmente significativa porque obliga a los países a reevaluar no solo a sus socios, sino también las suposiciones que sustentan la política global. Las acciones decisivas de Europa,
demostrando influencia, y apalancamiento independiente, muestran que ya no se puede asumir, que los aliados actuaron solo de manera alineada con las prioridades estadounidenses. De manera similar, el distanciamiento estratégico de China de Rusia subraya que incluso las relaciones antes consideradas inquebrantables están sujetas a la presión del interés nacional, y la realpolitik. El resultado es un entorno geopolítico definido por la fluidez y la imprevisibilidad, donde los líderes deben adaptarse, anticipar y recalibrar constantemente en lugar de confiar en precedentes. Las implicaciones de estas alianzas cambiantes van mucho más allá del simbolismo. Los acuerdos económicos, la coordinación militar, y las negociaciones diplomáticas ahora están sujetos a la realidad de que las asociaciones son condicionales, los intereses son dinámicos y la lealtad estratégica puede cambiar de un día para otro. Las naciones que observan en estos movimientos se ven obligadas a hacer cálculos difíciles, en quien se puede confiar, que alianzas son resistentes, y, quizás lo más importante, como se puede ejercer influencia en un panorama donde las certezas de ayer ya no existen. Los riesgos son extraordinariamente altos, porque las decisiones en este entorno fluido tienen consecuencias inmediatas para la seguridad, el comercio y la estabilidad global. También hay una dimensión psicológica en este realineamiento que no puede ignorarse. Cuando las suposiciones de larga data sobre alianzas se desafían, la incertidumbre aumenta, no solo entre los responsables de políticas, sino también en los mercados globales, evaluaciones de inteligencia y percepción pública. Los líderes deben navegar ahora por una red compleja de lealtades cambiantes, donde interpretar mal las intenciones puede tener consecuencias catastróficas. Cada movimiento de un actor global importante, ya sea Europa mostrando independencia o China recalibrando compromisos, reverbera en todo el sistema internacional, forzando recalculaciones, desafiando jerarquías estables, citas y remodelando las expectativas sobre lo que un poder global puede y hacer. El mundo está entrando en una era donde la adaptabilidad, la previsión y la audacia estratégica ya no son opcionales, sino esenciales. La recalibración del poder global se vuelve imposible de ignorar, ya que las maniobras asertivas de Europa, y el giro estratégico de China, contra Rusia crean un panorama en rápida evolución, donde las antiguas suposiciones sobre influencia ya no se sostienen. Durante décadas, el poder en el escenario mundial se medía por alianzas predecibles, fuerza militar y dominio económico, pero ahora las reglas están cambiando. Europa, al actuar de manera decisiva y independiente, ha demostrado que la influencia no está dictada únicamente por las superpotencias tradicionales. Al mismo tiempo, el distanciamiento inesperado de China de Rusia revela que incluso las asociaciones más aparentemente sólidas están sujetas al cálculo cambiante del interés nacional. La combinación de estos dos desarrollos es más que una simple ola en la política global. Es un cambio tectónico que obliga a cada actor importante a reevaluar estrategias, suposiciones y objetivos, lo que hace que este momento sea particularmente crítico es la inmediatez de su impacto. Las decisiones antes consideradas a largo plazo o teóricas ahora se desarrollan en tiempo real, con consecuencias directas para los mercados energéticos, acuerdos comerciales y la seguridad regional. Para Rusia, las implicaciones son claras. Lo que antes parecía certeza estratégica ha sido reemplazado por vulnerabilidad, aislamiento y la necesidad de adaptación urgente. Para Estados Unidos y otras potencias globales, esta recalibración requiere una evaluación rápida de donde se puede mantener influencia, donde se deben reforzar las alianzas y donde surgen nuevas oportunidades de apalancamiento. Es un tablero de ajedrez de alto riesgo en el que las piezas se mueven más rápido de lo que muchos anticipaban, y la indecisión podría resultar en la pérdida de ventaja
que sería difícil, si no imposible, de recuperar. La dimensión psicológica de este cambio es igualmente impactante. Las nations observan, recalculan y responden a señales que desafian las suposiciones de larga de saber lealtad y autoridad. La audacia de Europa comunica que el poder no se trata solo del estatus histórico, sino de la acción decisiva, la coherencia y la disposición a afirmar intereses de manera independiente. La elección estratégica de China envía un mensaje paralelo. Las alianzas son condicionales y el interés propio a menudo super a las expectativas. La incertidumbre resultante obliga no solo a los gobiernos, sino también a los analistas, mercados y instituciones internacionales a enfrentar un mundo donde la adaptabilidad y la previsión son ahora primordiales. Cada acción de estos actores globales clave repercute más allá de sus esferas inmediatas. Remodela negociations, redefine influencia y desafía los patrones previamente predecibles de interacción en los que las naciones habían confiado durante décadas. La realidad emergente es aquella en la que el poder es dinámico, las relaciones son fluidas y la capacidad de anticipar y responder al cambio es quizás la monda más valiosa en los asuntos internacionales. Observar estos cambios no es solo académico, es presenciar una transformación fundamental en el equilibrio de la autoridad global, que exige atención, claridad estratégica y el reconocimiento de que el mundo, tal como lo conocemos, está evolucionando a un ritmo sin precedentes. La urgencia para Estados Unidos en este entorno global que cambia rápidamente nunca ha sido tan pronunciada, y que las iniciativas asertivas de Europa y la recalibración estratégica de China desafían las suposiciones de larga de sobre la influencia y liderazgo estadounidenses. Durante décadas, Washington operó con un grado de previsibilidad, estableciendo agendas, moldando alianzas y proyectando poder de manera rara vez cuestionada. Pero la combinación de Europa actuando de manera independiente y China redefiniendo su relación con Rusia está obligando a los responsables de políticas estadounidenses a enfrentar una nueva realidad. La influencia ya no puede darse por sentada y la autoridad debe mantenerse activamente en lugar de depender pasivamente de ella. Este no es un desafío teórico, es inmediato, tangible y requiere pensamiento estratégico rápido en todos los niveles del gobierno. Lo que hace que este momento sea particularmente crítico es la velocidad con la que ocurren estos cambios. Las decisiones tomadas en Bruselas o Pekín tienen repercusiones directas y inmediatas para Washington, desde política económica hasta planificación militar y negociaciones diplomáticas. Las naciones europeas demuestran que pueden actuar de manera cohesionada y asertiva sin buscar la aprobación estadounidense, remodelando el equilibrio de la toma de decisiones en foros internacionales. Mientras tanto, el distanciamiento de China de Rusia introduce imprevisibilidad en una ecuación geopolítica que los analistas estadounidenses habían considerado relativamente estable. Estados Unidos ahora enfrenta la realidad de que las suposiciones de larga data sobre socios, adversarios y esferas de influencia deben reevaluarse, y que la inacción o respuestas demoradas podrían tener consecuencias significativas. La dimensión psicológica de esta urgencia no puede subestimarse. Para el liderazgo estadounidense, observar la determinación de Europa y la maniobra estratégica de China crea tanto desafío como oportunidad. Los aliados ya no son predecibles, los adversarios se adaptan, y el mundo entra en una fase en la que la recalibración rápida es esencial para mantener credibilidad y influencia. Cada decisión política, cada compromiso diplomático y cada iniciativa estratégica debe basarse en la comprensión de que el panorama internacional es mucho más fluido que incluso hace una década. No reconocer esta realidad podría resultar en pérdida de influencia, disminución de autoridad
y vulnerabilidades inesperadas. Además, los riesgos se amplifican por estos desarrollos, se cruzan con áreas críticas de interés nacional, incluidos la seguridad global, relations comerciales, mercados energéticos y alianzas militares. Estados Unidos debe actuar con previsión y decisión, equilibrando respuestas inmediatas con planificación estratégica a largo plazo. Observar los audaces movimientos de Europa y el realineamiento de China ofrece una señal clara. La era del dominio asumido ha terminado, y la influencia en el siglo Roman XX requiere agilidad, claridad estratégica y la disposición a adaptarse al mundo donde